51. Why is the constitution necessary? రాజ్యాంగం ఎందుకు అవసరం? A. To give power to the government. B. To protect the rights of citizens. C. To organize public gambling. D. To draft new laws. Answer B. To protect the rights of citizens. 52. What is the basic principle of the constitution? రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక సూత్రం ఏది? A. Religious authority. B. Rule of law. C. Government authority. D. Politics. Answer B. Rule of law. 53. When did the Indian Constitution come into effect? భారత రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది? A. 15 ఆగస్ట్ 1947. B. 26 నవంబర్ 1949. C. 26 జనవరి 1950. D. 2 అక్టోబర్ 1950. ఆన్సర్ C. 26 జనవరి 1950. 54. Why is the constitution called a living document? రాజ్యాంగాన్ని జీవంత పత్రం అని ఎందుకు పిలుస్తారు? A. It adapts over time. B. It is printed on standard paper. C. It is used daily. D. It is short. Answer It adapts over time. 55. What rights does the constitution provide to citizens? రాజ్యాంగం ప్రజలకు ఏ హక్కులు ఇస్తుంది? A. Employment rights. B. Fundamental rights. C. Entertainment rights. D. Festival rights. Answer B. Fundamental rights. 56. How are government powers divided in the constitution? రాజ్యాంగంలో ప్రభుత్వ అధికారాలు ఎలా విభజిస్తారు? A. Legislature, executive, judiciary. B. Country and state. C. People and government. D. Festivals and celebrations. Answer Legislature, executive, judiciary. 57. Which part of the constitution is the most important? రాజ్యాంగంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏది? A. Preamble. B. Council of Ministers. C. Politics. D. Employee rules. Answer Preamble. 58. Who must obey the constitution? రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు పాటించాలి? A. Only government officials. B. Only military. C. Every citizen in government. D. Only judges. Answer C. Every citizen in government. 59. What does amendment in the constitution mean? రాజ్యాంగ సంస్కరణ అంటే ఏమిటి? A. New laws. B. Changes to the constitution. C. New government formation. D. Police rules. Answer B. Changes to the constitution.